This session about consumer protection in e-commerce and digital markets. Our biggest challenge in consumer protection in e-commerce is that the digital economy is everywhere. According to United Nations data, over 3 billion people were using the internet in 2021. And even if it is everywhere around us, it is not everywhere for everyone. Because the digital divide within and among countries is every day larger. According to UNCTAD data, only 5% of people in least developed countries shopped online last year. So when we're thinking about consumer protection in digital markets, the first thing we have to keep in mind is access by consumers to this essential service, which is the internet. UNCTAD has identified two key drivers of the value creation in the digital economy. The first is platformization, with a very high degree of concentration. And the second is digital data and cross-border data flows that are governing our lives today. One challenge that we have in today's session is that the digital economy is very vast and the issues it covers are very, very large. So what we're trying to do is bringing you the very first-hand experience of Bahrain here in our podium, and also of international experience, which is going to take place online. Let me now give you a very brief introduction of what we're thinking about when we're thinking about consumer protection in digital markets. First is, of course, the importance of information. For consumers to take informed decisions, they need to access adequate information. Think about fake reviews online. Think about how about a third of reviews online are thought to be fake nowadays. Think also about our influencers and how do they disclose their commercial relationship? How do they influence, really, consumer choices without them knowing? We should also think about education and what does it mean to educate online consumers? Do we need to rethink our education campaigns? Do we need to think about putting different tools to the work for digital consumers? How do we reach the young? How can we harness social media? Think also about product safety. The cross-border distribution of products that are unsafe is so easy in online markets. Think about pledges by online platforms to help governments ensure that products are safe, while ensuring that the primary responsibility for ensuring that products are safe lies on businesses themselves. We just spoke about dispute resolution. What does this mean in the online context, where it is so easy to buy products and services online with just one click? Can we really expect consumers to wait for months to get a resolution to their problems? Does online dispute resolution need to be the fastest and easiest way for consumers? Should it be our priority? Think also about the responsibility and liability of online platforms, especially those that do not have a physical presence in the country. Do they have a responsibility of the underlying relationship between the provider and the consumer? How should we interact with those online platforms? Do consumers trust platforms more than they trust the business they're dealing with? And also, if platforms are making the most profit, should they also have the highest responsibility? Think also about enforcement in digital markets and how difficult this is for national authorities who have their powers limited to their jurisdiction, but also through the emerging threats such as
dark commercial patterns, those choices in online platforms and online websites architecture to trick consumers into behaving in a certain way that may go against their interest without them knowing. To talk about all of this, we have a wonderful panel. And without further ado, I would like to present it to you. First, we have Mohammed Al Abdullah, Head of Financial Crimes Division at the Ministry of Interior of the Kingdom of Bahrain. Maram Al Mahmed, E-Commerce Director at the Ministry of Industry and Commerce, also at the Kingdom of Bahrain. I hope we do have Christine Rifa online, who is Professor at the University of Reading of the United Kingdom. Dr. Willem Wenba, Director and CEO of the COMESA Competition Commission. And Mr. Robin Simpson, expert and ACPF consultant. You've heard him already yesterday, and also former Consumers International expert. I'm not going to read the bio notes of each of our panelists because you have them online. I prefer to give them more time to tell us about their experience. So without further ado, Mr. Mohammed, you are an expert in blockchain, in financial crimes, in digital currencies. Tell us, what are the most common financial crimes and what is your role in reducing them? الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا معكم الرائد محمد العبد الله، رئيس شعبة الجرائم المالية وزارة الداخلية. طبعا حسب ما خبرت ان انا يمكن عندي شهادات احترافيه في البلوك تشين وفي الكريبتو كرنسي. طبعا ليتلي يمكن انا تخصصت في هذا التخصص لانك يعني شيء خلينا نقول ليتست تكنولوجي، ولا بد من وزاره الداخليه ان يكون فيها ناس اكسبرت في هالمجال هذه. ف يمكن اليوم ما اتكلم عن الكريبتو كرنسي او البلوك تشين اس تكنولوجي. اليوم المهم حق الاشخاص اللي موجودين معانا في هذه القاعه ان هم توصل لهم المعلومه المهمه اللي ممكن يكونون معرضين لها بشكل يومي ومن قبل عصابات يمكن ما تكون في البحرين، ممكن تكون عصابات منظمه موجوده حول العالم وتستهدف اي شخص في اي مكان. وانا تعمدت يعني تكون محاضرتي اسمها فن الاحتيال، The Art of Fraud، لأن بالفعل اليوم نتكلم السكامرز ما عاد يعني احتيال عادي، وإنما هو في فن. يمكن هذه اختصار حق أنواع الاحتيال اللي موجودة في مملكة البحرين. بس سؤال على السريع، في شخص موجود هني يعني ياله مسج يوهم انه مثلا فاز في جائزه ولا ياله اتصال؟ جميل. اليوم نتكلم اذا كان المحتال، احنا ما نتكلم لازم الشخص يعرف شنو هو المحتال الالكتروني. لما شخص يتصل لك يوهمك بشيء ويحتال عليك، او اختراق. يمكن الاختراق هو اللي الكل يعرفه اللي هو السايبر اتاك. احنا ما بنتكلم عن سايبر اتاك، احنا بنتكلم عن سكام او فرود اللي هو الاحتيال. اليوم في البحرين ايش قاعد يصير؟ اشخاص او عصابات منظمه موجوده في كذا دوله. ذي العصابات تشوفهم قرف عمليات موجوده واشخاص موجودين بكمبيوتراتهم، ويتصلون في كل دوله في حسب المواطنين اللي موجوده فيها. اليوم خلينا نقول في البحرين شنو اكثر برامج او اكثر تطبيق يتم استخدامه؟ بنفت بي هو اكثر برنامج يتم استخدامه في البحرين. فيتصلون على الاشخاص يقولون لهم مثلا انت فزت جائزه، وعلى اساس تحصل هذه الجائزه بيك مسج اللي هو الوان تايم باسورد OTP. اذا اعطيتنا ذي الرقم انت بتحصل الجائزه. هم بالفعل شنو يسوون بهذا الرقم؟ هم يفتحون التطبيق الخاص فيك في تليفونهم. طبعا ممكن هذا الشيء يكون في كل دولة، وفي كل دولة شيء مختلف أو أسلوب إجرامي مختلف. لكن الفكرة اللي ممكن نوضحها أن شنو يسوون؟
بالفلوس هذه، بالاماونت هذه اللي ياخذونها، هل هم بالفعل تنتقل من A to B وخلاص يعني الى المحتال؟ لا، مو هذا السيناريو. يمكن هذا الشيء اللي هو يجهد مثلا خلينا نقول الشرطه او الحكومات دوليا، لان الاموال تنتقل اولا تنتقل من حساب الشخص لبنك ترانسفير، internal بنك ترانسفير، او تروح توب اب في شركات اتصال. شلون توب اب في شركات اتصال؟ اليوم احنا في البحرين كل شخص يقدر يستصدر 30 شريحه سم كارد حق اتصال، وتقدر انت تعبيها توب اب، وبعدها ترسل التوب اب ذي الى اي دوله، وفي الدوله الثانيه يبيعونه التوب اب هذه. وممكن يكون من خلال مشتريات في ويب سايتس يتم اعدادها من قبل المحتالين نفسهم، يعني هم يعدون ويب سايت، والويب سايت دي يستخدمون بطاقتك البنكيه في هذا الويب سايت، وهم البنفيشري كذلك من هذا الويب سايت. وممكن كذلك الاي والت، يمكن انت تعرفون الاي والتس اللي خاصه في البحرين، مثلا اس تي سي والت، بيان، اي والت ممكن انه يتحول المال كاش لوالتس، او انه يشترون جيفت كارد. الجيفت كارد ممكن تباع اي مكان في العالم، وليتلي يحولونها الى كريبتو كرنسي. يمكن اليوم انت تقول لما تقول شخص حول مبلغ الى كريبتو كرنسي معناته اتس انتريسبل. الكلام هذا غير صحيح. الكريبتو كرنسي يعني تريسبل، وفي تولز ان الجهات الحكوميه ممكن توصل له. ولكن اليوم احنا في البحرين شنو الصعوبات اللي تواجه كل الجهات؟ ان الاموال هذه تنتقل خلال دقائق، فاذا الشرطه ما قدرت يعني تسبق المحتال والتحفظ على الاموال تطلع خارج البحرين. لما تطلع خارج البحرين تطلع السلطه من حكومه مملكه البحرين، لازم يصير فيها تعاون دولي وتصير انابات قضائيه عن طريق النيابه العامه. يمكن هذه احد الاهم الجرائم اللي ابى اوصلها لكم اليوم، ولكن ما تعتبر هي الجريمه الوحيده. نتكلم كاسلوب اخر قاعد يصير في كذلك مملكه البحرين، اللي هو الفيك فاكنسيز. الفيك فاكنسيز هاي شلون طريقتها؟ اليوم كل شخص مثلا يتخرج من جامعه ويعرض مثلا السي في ماله في لينكد ان او اي مكان وانه هو يدور وظيفه، يجي له اتصال من اي بنك، ويمكن البنك يكون معروف هني او شركه يعني استثماريه، وتوهمه انه هو بيكون موظف عندهم، وتقول لهم انت دورك اليوم تتصل على الاشخاص اللي حابين انهم يستثمرون اما في الفوركس او الكوموديتيز او الكريبتو كرنسي، وتاخذ منهم الاموال، وبعدها احنا بنعلمهم how they trade. انزين، فمن الموظف ذي يبتدي يتصل في المواطنين في البحرين. مثلا خلينا نقول اتصل حق شخص اسمه محمد، يقول له والله يا محمد مثلا تقدر تودع 10,000 دينار ونستثمرهم لك. فمحمد يقول له انزين شلون اودعهم؟ يقول له حولهم على حسابنا مثلا في دوله خارج البحرين. يقول له انا دوله خارج البحرين ما بحولها. فذي الموظف يقول له خلاص انا بمرك وبستلم الفلوس هذه من عندك. فالشخص يثق في الشخص اللي هو لانه في البحرين، يروح له ويستلم الاموال منه. بعدها بثاني يوم يجي اتصال حق الشخص اللي هو استثمر، ويقولون له اليوم احنا بنفتح لك البلاتفورم وبنعلمك يعني هاو تو تريد. فيبتدي تريدنج، خلينا نقول بدا 10,000 دينار، ثاني يوم يشوفها وصلت مثلا 15,000، عقب اسبوع 20,000. فيحاول يسحب، يعطونا ليمت يسحب 3,000 4,000، اتس اوكي ترجع في حسابه. ف they build trust، خلاص يصير عنده ثقه زياده ويودع اكثر لين يوصل للماكسيمم ماله. خلينا نقول وصل مثلا ل 100,000، بعدها يبي يسحب مثلا 50,000، يحطون له شروط واحكام انه ما تقدر تسحب الا تودع نفس المبلغ. هني يتضح له انه وقع في ضحيه في جريمه نصب واحتيال، وان هذا البنك غير حقيقي، وانما كان فقط محتالين عليه واستخدموا ويب سايت يوهم ان هذا البنك. طبعا الجريمه ما توقف هني، طبعا هم اوهموا الموظف انه هو
موظف او هو المستثمر انه هو يستثمر. وبعد ما الشخص يروح يشتكي في الشرطه بيشتكي على الموظف. لكن ما توقف الجريمه هني، لان يجي اتصال اخر ويوهمونه انهم مكتب محاماه وانهم بيرجعون المبالغ كذلك له، ويطلع هم نفسهم العصابه. والجريمه كذلك ما توقف هني، الى اتصال بعد باسبوع يوهمون انهم الشرطه، ولانك قدمت بلاغ في الشرطه فاحنا نبي انت حقق من هويتك، فهم كذلك يسرقون حساباته مره اخرى. طبعا الاجراءات اليوم عندنا بس باختصار بقول لكم انه هي لازم تروح اولا الى الشرطه، ومن بعدها الى النيابه العامه، ومن بعدها الى القضاء. اذا كان الشخص في البحرين، ويمكن كثير من الحسابات اللي اشخاص اصحابها في البحرين وتم الابلاغ عنها في حمايه المستهلك يحولونها لنا اذا كان فيها شبهه جنائيه. فاحنا على طول يتم التنسيق والقبض على المتهم واحالته الى المحاكم في البحرين. لكن اذا كان الشخص خارج البحرين يتم الاستعانه بالتعاون الدولي والانابه القضائيه عن طريق النيابه العامه. يمكن من اهم الجرائم اللي بنتكلم فيها اليوم واللي ما وصلت البحرين الحمد لله، اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال الالكتروني. اليوم ممكن يستخدمون فيديو يخص اي شخص ويقطعونه ويحطون عليه صوت اخر، ويوهمك مثلا استثمر في هذه الشركه ولا اشتر هذا المنتج. في البحرين ما صار، ولكن متوقع انه يصير، انهم ينتجون فيديو جديد. الفرق بينه وبين الاستخدام الاي اي والعادي انه فيديو قديم وتم تركيب اصوات عليه. بالاي اي بيصنعون محتوى جديد غير موجود، فقط باستخدام الصوت والصوره، وبيكون يعني الشخص الطبيعي بيصادقه. فلا بد من التنسيق او توضيح المساله ان هذه شيء واصل لنا لا محاله، ولكن احنا بدورنا نحاول ان احنا نوصل هذه المعلومات حق كل المواطنين والمقيمين، وان شاء الله نتمنى ان ما في شخص يقع فيها. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير باذن الله. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mohammed. Especially thank you for keeping the time. That's very much appreciated. I would like to now give the floor to Ms. Maram Al-Mahmain, e-commerce director at the Ministry of Industry and Commerce, asking you, what is the role of government in protecting consumers in e-commerce? Madam, you have 10 minutes. Yeah, thank you. Assalamu alaikum. Thank you for the question and allow me to answer it in Arabic as requested. عنوان العرض اليوم في 2018 كان هو السؤال اللي دفع بفريق العمل في وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالتوجه الجديد لتعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة. فكان السؤال: ما هو الدور الحكومي في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية وليس فقط تنظيم القطاع، كذلك ضمان جميع حقوق جميع الأطراف المتعاملة في هذه المجال وبالتحديد المستهلك. طبعا الفهم الواضح لمنظومة التجارة الإلكترونية كان الخطوة الأولى لتحديد الشركاء، والتحديد الشركاء كان مهم لأن كان الهدف بناء أو خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية في المملكة وتيسير الإجراءات واستحداث المبادرات. كذلك تقدير الجاهزية على جميع الأصعدة ومنها القوانين مثل أو القوانين بالتحديد المساندة لقطاع التجارة الإلكترونية، مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية المستهلك. كذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللي تتميز فيها مملكة البحرين. أيضاً تبني الحوسبة السحابية ونجاح مملكة البحرين في هذا التبني ونجاحها كذلك في التحول للحكومة الإلكترونية. أيضاً تحول الأنظمة إلى أنظمة رقمية وبالتحديد أنظمة التسجيل التجاري مثل نظام السجلات. طبعاً جميع هذه التجارب الناجحة مهدت لتطور قطاع التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.
استراتيجية التجارة الإلكترونية هي استراتيجية وطنية جاءت نتاج لإدراك وزارة الصناعة والتجارة لأهمية التجارة الإلكترونية الاقتصادية وتأثيرها أيضاً على الاقتصاد الوطني والمساهمة فيه. كذلك كونها محرك قوي بالذات بالنسبة للأسميز. طبعاً الهدف من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية كان تعزيز وتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال بناء منظومة رقابية وتنظيمية يعني تحمي جميع حقوق الأطراف المتعاملة، كذلك رفع مستوى معايير ممارسة التجارة الإلكترونية، حماية للتاجر والمستهلك بحيث ترتقي هذه المعايير إلى المعايير العالمية في ممارسة التجارة الإلكترونية، في إنشاء المتاجر الإلكترونية والأسواق الإلكترونية، كذلك تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال خلق بيئة تمكينية للإبداع والابتكار في مجال التجارة الإلكترونية، كذلك دعم السوق المحلي من خلال استقطاب الشركات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية. طبعاً الاستراتيجية تضم عدد من المبادرات، منها مبادرات هي تضم 14 مبادرة بالتحديد. من هذه المبادرات مبادرات تخدم المستهلك بشكل مباشر. أولها هي المجمع الإلكتروني mall.bh. mall.bh هو منصة إلكترونية تضم المتاجر الإلكترونية والأسواق الإلكترونية المرخصة والمسجلة في مملكة البحرين في وزارة الصناعة والتجارة. طبعاً تهدف المنصة هذه إلى زيادة ثقة المستهلكين بالتجارة الإلكترونية المحلية وتشجيع انتشار الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، كذلك تعريف المواطنين والمقيمين بهذه المتاجر الإلكترونية. المبادرة الثانية هي مبادرة نظام ختم التجارة الإلكترونية إفادة، وهي مبادرة حديثة دشنتها وزارة الصناعة والتجارة في سبتمبر عام 2023. هو نظام يتيح منح ختم لمنصات التجارة الإلكترونية سواء كانت متاجر إلكترونية أو أسواق إلكترونية، يظهر عليها أو يوضع عليها بعد استيفائها لمتطلبات التسجيل بدون أي رسوم. يهدف كذلك أو تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية المحلية وتشجيع تعامل المستهلكين مع هذه المنصات. طبعاً بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير التجارة الإلكترونية اللي فيها اشتراطات يجب على صاحب المتجر الإلكتروني أنه يستوفيها. من ضمن المبادرات المدرجة في الاستراتيجية كان مؤتمر التجارة الإلكترونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطبعا كان الهدف من المؤتمر هو تشجيع القطاع التجاري على تبني أحدث التقنيات في مجال التجارة الإلكترونية، وتم من خلال هذا المؤتمر مناقشة عدة محاور، من أهمها كان محور حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية. طبعاً بالتزام الوزارة بدورها التنظيمي أطلقت أو أصدرت الوزارة عدد من القرارات الوزارية التنظيمية في مجال التجارة الإلكترونية، هدفها تحديد الأطر التنظيمية لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة، حماية للتاجر والمستهلك على وجه التحديد. وأهم هذه القرارات كان إدراج نشاط البيع عن طريق الإنترنت ضمن أنشطة سجلي، وأنشطة سجلي هي أنشطة ممكن للتاجر أن يمارس من خلالها التجارة بدون عنوان فعلي. كذلك قامت الوزارة بهدف أنها تكون قريبة من المستهلك وتقيس مدى رضا المستهلك عن التجارة الإلكترونية المحلية. قامت بإعداد استبيان موجه للمستهلكين في مملكة البحرين، هو استبيان وطني، واستخدمت طبعا المعلومات أو النتائج هذه الاستبيان في تحديد المعوقات وتحديد حتى الفرص الموجودة في قطاع التجارة الإلكترونية. طبعا تبين من خلال هاي الاستبيان أن في ضعف في الثقة
في التجارة الإلكترونية المحلية، وهذه بالتحديد اللي تحاول اليوم الوزارة أن هي تركز عليه لمعالجته والتغلب عليه كعائق. كذلك تنظر الوزارة في جميع الخيارات اليوم في موضوع الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية، سواء كان التعديل على القوانين القائمة أو استحداث قانون قائم بذاته في مجال التجارة الإلكترونية. طبعا يهدف الإطار القانوني إلى خلق بيئة قانونية وتشريعية تمكن من الراغبين في الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية، وكذلك وضع الأطر القانونية لجميع المتعاملين في هذا المجال. طبعا يهدف كذلك إلى توفير بيئة سوقية ملائمة في التجارة الإلكترونية سواء كان للتاجر أو للمستهلك. ومستمرة الوزارة طبعا في دورها في توعية المستهلك من خلال من خلال الالتزام بحملات التوعية ونشر المعلومات الخاصة بالمبادرات اللي تقوم فيها. طبعا إجابة للسؤال أو إحدى الإجابات على السؤال اللي هو عن دور الحكومة في مجال حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية. مع التجربة هو في الواقع اكتشفنا أن تعزيز ثقة المستهلك بالتحديد تؤدي إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية، لأن بتحقيق ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية بيصير في تشجيع للقطاع التجاري للتحول للتجارة الإلكترونية، وهذه الهدف الأسمى اللي تسعى له الوزارة اليوم، اللي هو تدفع بالتحول الرقمي للقطاع التجاري. شكرا. Thank you so much. You gave a very good snapshot of what e-commerce is in the Kingdom of Bahrain. And we already feel quite inspired of all the good work you're doing. I would now like to move to our online speakers. And I will start by giving the floor to Dr. William Wemba. He's Director and CEO of the COMESA Competition Commission and a key partner of UNCTAD in enhancing regional cooperation in the field of consumer protection. Dr. Mwemba, tell us, what are the emerging concerns in e-commerce you identify? You have 10 minutes there. Thank you very much, Anau. Are you able to hear me? Loud and clear. Are you getting me? Yes, we can hear you. Okay, that's good, because I was having a bit of a feedback. But thank you very much. I wish to extend my appreciation to UNCTAD, but also to UNESCO, who are wonderful partners of the COMESA Competition Commission. And it's always a pleasure working with them in the development of such legislation and policies in different countries of the world. I only have 10 minutes. I have a presentation, my slides, which would be shared. I don't know if it will be done from your side or my IT colleague, Ayob, can do that. So I will not go through all the slides in the interest of time. I'll be skipping a number of those slides so that we focus on the important issues. So I think we all understand what the digital markets are, what e-commerce is, so I'll not get into those details, but I'll be focusing more on the concerning issues, and I'll also focus more on what we can do to address these concerning issues or challenges, as if I can call them that way. And then I'll also try to share with you how the COMESA Competition Commission has handled some of these cases, so we can get started. Now, I was interested in the statistics that Anau gave, that over 3 billion people were using online platforms in 2021. That is quite a huge number of people already making use of online platforms, especially that these platforms have not been with us for a long time. In fact, the year 2021 that he mentioned was quite instrumental here,
As you recall, it is at that time when we were at the height of the COVID-19 pandemic, and we saw a significant development of e-commerce platforms during that time. But astonishing also from Anau's statistics was that only 5% in LDCs shopped online last year. This is alarming, and why? Because online shopping has brought with it a number of advantages, among them efficiencies, but also convenience. So it is quite alarming, and efficiency and convenience are very important for consumer welfare as well. So in as much as we have concerns with e-commerce platforms, and we know every technology comes with it certain challenges that should be addressed along the way, but they also come with them with so many benefits, and consumers should be benefiting from those technologies. So it is quite alarming to see that in LTCs, only 5% shopped online. More alarming actually is that because of this little number shopping online, it is difficult to magnify or amplify the concerns and the abuses that may be arising from the use of digital and online platforms in LDCs, because the lower the number, the lesser the issue appears to be important by those who are responsible to protect these consumers. So I think that is something that we need to work on seriously. I thought that should be my introduction, but if we can go straight to slide number 5, because the other slides I think are now, and what I've just said in my introduction, we've already covered that. So if we can go to my slide number 5 on consumer rights in the digital markets. So here I'm saying all consumers have the same rights. It doesn't matter whether you are an online consumer or you are an offline consumer. All consumers have exactly the very same basic rights. In fact, we focus more on online consumers and would want to make sure that these rights are implemented and are more respected when it comes to online platforms. Why? Because of so many challenges that even the other presenters have already alluded to. In online platforms, you are not meeting the person who is supplying you with the product. In online platforms, when you are buying your product, you are not really looking at it in physically as at that point, so you don't even know what will come your way. So as a result, consumers are abused. So therefore, these rights should be more respected and should be more implemented when it comes to online platforms. And what are some of these basic rights? It's the usual rights that we talk about, the right to meet the basic needs of consumers. Basic needs would include things like information that are now talked about, health and safety. Just because they're purchasing things online, it doesn't mean that then the product should not subscribe to the health and safety standards. Quality, complete and accurate information. We see that on online platforms, there is lots of misleading information. We have dealt with a number of cases at the Commercial Competition Commission, and I'll share with you in a short while. It's very easy to fall victim of incomplete and inaccurate information online. Why? The other thing also is that in most LDCs, especially most LDCs, and in those countries where consumer law and consumer awareness is not very much well developed as yet, most consumers are illiterate in the use of this. Sorry, there's quite some feedback. If it can be addressed. So most consumers are illiterate in the use of these online platforms, and they don't even take time to read the terms and conditions. They simply go there, click on the thing that they are looking for, and say purchase. They don't look at the nitty-gritties of the details and the terms and reference of those online platforms. So they most of the times fall victim to incomplete and inaccurate information and a number of other issues.
What are these common concerns on the digital platforms? Again, my other speakers, my colleagues have already spoken on this, so I'll not delve into serious detail on this. We all understand them, but it is things like inability to verify the authenticity of online goods. Here in Africa, it is happening so much by these guys selling vehicles online. And I don't want to single out a company, but I'll single out that most of these companies selling second-hand vehicles, for example, from Japan, it's difficult to verify the authenticity of those goods. The mileage on that vehicle will be showing 27,000 kilometers. When the vehicle arrives, it has 407,000 kilometers. Okay, so it is difficult to verify. There's this supply of unsafe, defective, or counterfeit goods. These platforms do not provide clear processes and personal interface for complaint handling. And we dealt with one case with regard to this Jumia online platform, and I'll talk about it later. Misuse of consumers' personal data and exposure to fraud and scams. We've already had a number of those issues. Digital payment challenges, especially where it fails, it is difficult to recover the money or even receive the goods. Most of our consumers have been victims of this, where they are buying goods online, they make a payment, the other recipient there says this payment never reached us. And because they are claiming the payment never reached them, the consumer will lose both the good and the money that was involved. So this is very serious. How do we address this? And Dr. then delivery delays. You have 2 Okay. minutes left. Thank you. Sorry, I didn't get that, Anna. Yes, Dr. Mwemba, you have 2 minutes left. Thank you. Okay, thank you so much. My 10 minutes have moved very fast. Okay. Now, I think I'll also skip a number of slides here. I go to slide 12. What are the required actions for protection of consumers? And now I'll beg for 2 minutes in addition to the 2 minutes that I have, so that we have 4 minutes. Because this is important. If I just come here and I don't talk about this, then I feel the value, I would not have added value to this workshop. What are the required actions for protection of consumers? The advice I'm giving here is that, for example, at the Commercial Competition Commission, we are employing experts and use of software by authorities to help with investigations in digital markets. Gone are the days when we're just thinking of economists and lawyers to be working in a competition and consumer authority. Now we are looking for experts in technology, experts in computers to help us do this. Amendment of our laws to make them effective in handling and deterring offensive conduct by expanding powers to investigate and resolve consumer disputes. We are doing this currently in the commercial law by having more powers to address these issues. Cross-border collaboration, this is very important. One of the speakers said the problem we have is that national laws lack extraterritorial jurisdiction, and most of these companies are not even resident in the countries where they are concerned. That is very true. But how do you handle that? You engage in what we call cross-border collaboration, where a number of consumer authorities come together and have a bigger voice in speaking against this. Then those offending companies will have to think twice. Increased advocacy. I'm so happy about what you are doing now. This First Arab Consumer Forum, when we advocate more, consumers understand their rights, it becomes very important, and it's a first step in enforcing these consumer laws. Engaging the service providers themselves and imposing remedies on offenders, both financial and non-financial, is very important. I'll skip also slide number 13, but it is just showing how we've applied our law in e-commerce in the past, but you can read that on your own. But the other thing that we do is to make sure we are sending out a number of different flyers frequently on our websites, our social media platforms, our WhatsApp and the like, warning consumers on post of, influencers, dark patterns and the like. And finally, and now maybe I may want now to just share some of the cases handled by the Commission. This is the last slide. Some of the cases handled by the Commission involving e-commerce cases. So in 2021, we investigated Jumia, as I stated earlier on. This is an online market platform operating in Kenya, Uganda, Egypt, and Tunisia.
These are our member states. We investigated them for possible unconscionable terms. In their terms of reference, you believe me, you, they had terrible unconscionable terms of reference. And as I said, consumers are not literate about these things. It was surprising to see that consumers fell prey to that. So for example, on the terms and reference, Jumia could not disclose the actual legal names of the suppliers. There was a clear lack of dispute resolution mechanism. They also said that they were not liable to any grievance that the consumer would have because they were not the sellers. And yet they also said they could not disclose who the seller was of that actual product. So that left the consumer in a very bad position. And then they also, as I said, disclaiming liability on the condition of goods purchased through its platform. They were saying they were not responsible for any condition of the goods that were sold through their platform. So even if the condition of the good is not what you expected as you are buying, they disclaimed that liability. We came in to rectify that, and Jumia has since eliminated all those terms and conditions on their website. So those are some of the things you should be looking up to. And then as a consumer authority in your countries, you actually need to be active and checking on the websites of these online platforms. You'll be surprised that you find some of these things. We did this ourselves. We checked and most of the websites, and we found this ourselves. And then the last example is also in 2020, we established another online or e-commerce firm called Kilimao. And then on this is an online e-commerce platform operating in the common market. Again, it did not allow consumers to return goods purchased through their website, even if they are marked shipped. If they were marked shipped from overseas. So it said if the good is marked shipped from overseas, if you are not happy with that good, we will not use our platform to return these goods, even if you used our platform to buy these goods. We intervened in this and made sure that Kilimao amended its terms and conditions in Kenya and Uganda. So I think those are some of the things I would have wanted to share with you, but also important to say it is important to promote collaboration, information sharing, and benchmarking on cross-border cases with countries in your network, but also competition and consumer authorities in other jurisdictions, international organizations like UNCTAD, ISPEN, OECD, which is what you are doing. Very, very important. And even the Commercial Competition Commission, we are glad to be your partners, especially that we also share some member states and would want to continue supporting you where needs be. Thank you very much for the extra few minutes, and now I submit. Thank you so much, Dr. Wamba. Thank you for showing us what a regional competition and consumer agency can do to support member states and to improve consumer protection in online markets. Let us now move to the academia. We have with us Christine Rifa, professor at the University of Reading, who has ample experience in the use of MFTech, as much experience as we can have in such a recent and emerging issue of enforcement technology, and who's also the co-lead of the UNCTAD working group on e-commerce. I understand Christine is online. Christine, you have 10 minutes. Thank you very much. Thank you so much. And many thanks and many regrets that I could not be with you all in Bahrain for this historic event. The first Arab Consumer Protection Forum. I'm delighted to be able to give you a little bit of my expertise, but also reflect not on the past, but mostly on the future today. Talking about MFTech, I'll obviously translate that little acronym first. It stands for Enforcement Technology. And the reason why we've used this little acronym is because I think we're going to talk about MFTech all the time. We've already heard not only the difficulties of enforcing consumer laws in consumer markets when those laws are in place, but the rate at which the technology accelerates all the time. So last year I conducted some research with my
co-lead on the ENFTEC project, Liz Cole, looking at technology and the use of technology in consumer law enforcement. And we found that technology can have a transformative effect on the way we can enforce consumer protection laws around the world. But obviously, that always comes with a few words of warning. First of all, perhaps to set the scene before we go into more details of what information technology can do, it is a fact that digital markets and digital harm now is the norm. And agencies, by and large, have started to use tools, but a lot of their tools for enforcement are still analog and therefore no longer really adapted to the needs of consumer enforcement in a modern world. As a result of that, many consumer harms goes unchecked, or we end up with a lot of redress after the event, after the damage has already been done. So it is my view that consumer protection agencies need to tool up, they need to become familiar with technology, they need to employ experts if they need to, although we found there's different models to do that, but there is a need to start looking at what happens next and how do we get to the next phase of consumer enforcement. Technological tools will help enforcement agency, despite the investment that will be required, to react more quickly, to deliver proactive interventions that can, in future, also prevent problems rather than actually just repairing them. So there's a lot of potential for ENFTEC to be embraced by consumer protection agencies. We have got a report out, and I certainly invite you all to go and read it, but also to share with us the activities that are going on in your enforcement agencies. Our report is really just a snapshot. It is not exhaustive. It did not include the Arab region, but we hope that the result can give a flavor of what's going on. We have surveyed a number of institutions, and we drew out from all of that 18 case studies that are examples of ENFTEC being used in consumer enforcement today. And we also selected 15 cross-fertilization use cases from public authorities, private sector, and other entities. So we found also 15 cases where we think the technology is there. It just needs to be adapted to a consumer protection context and can help enforcers. I think it is vital, and I will re-emphasize the point, that actually using technology is no longer an option. It's no longer a case, in my view, of thinking whether this could be desirable. It is actually essential. And what we found is that there's a potential for consumer protection agencies to become obsolete if they cannot adapt and raise to the challenge of enforcement in digital markets. It's also a very useful way which could help cross-border enforcement, and within the context of UNCTAD, it's obviously a very important consideration. So what is ENFTEC used for today? We have found examples in the consumer authorities of enforcement technology being used to essentially do four things: detect wrongdoing, monitor markets, gather evidence, and sanction. The three first steps, detect, monitor, and gather evidence, are actually quite well advanced. The sanctioning side is actually still very nascent, but it is, in our view, where the future lies, that we can imagine a system that can issue a sanction straight away, and that already happens in many respects in copyright enforcement, where it is possible for machines to actually detect the wrongdoing, stop the copyrighted materials to be online, and also impose, issue letters, and in some cases issue fines or deregister users on platforms. Christine, so you have 2 minutes. Excuse me to in interrupt. consumer enforcement, we use this for live complaints, complaint analysis, investigating website provenance,
detecting non-compliance, detecting unfair terms and unfair practices, a lot of activity at the moment trying to find solutions for dark pattern detection and fake review detection. And we've also seen one example where in a sanctioned software, the officers can input all the data and come up with a figure. The software helps them come up with a figure that will be fair compared to other practice. There is many different ways to do MFTEC. In the 10 authorities we reviewed that were actually flagged as being already advanced in that journey. We found in-house expertise. We also found a lot of outsourcing. By and large, it's a mixed models. We buy things off the shelf, we use them, or we actually have experts in-house that create something for us, as well as also outsourcing. Our main findings, and that's what I will conclude on, is that there is a technological gap between consumer enforcement practice and practice further afield. Consumer law is behind the curve at this point, and it would be important to catch up. There's no one size fits all. So there are gains that can be made in all setup, regardless of the level of technological knowledge or development in an authority. We have found some really simple, cheap, off-the-shelf solution really helping. So at any level, this should be looked into. We also have found a trend, which won't surprise you, of the use of artificial intelligence in consumer protection enforcement. It is spreading quite fast in the practice from what we have seen, notably in the most advanced agency. We have also found that it's potentially a very useful tool, but it will not always be the best tools, and it will come with a number of issues that any enforcement agencies will need to work through. The issues will be regardless of whether you are using AI or simpler technology. There is quite a lot of challenges to work through. The report discussed them, and we think that can be a very useful blueprint for any agency at any stage of development to pick up MFTEC and start protecting consumers better in digital marketplace. Thank you for your attention. Thank you very much, Christine. And now we can see you. And I'm going to give the floor now to our last speaker of the panel. You know him already from yesterday. He is Robin Simpson, expert and UNCTAD consultant, and also former Consumers International expert. And Robin, I'm going to ask you to be very brief because we only have 10 minutes and you do know how much of a timekeeper I am. Put us more in context with consumer protection and other areas in the digital economy, such as access to health, financial services, data protection. Robin, over to you. Thank you. Salam alaikum, everyone. It's good to be with you for the second time during this very interesting conference. And I yes, indeed, I want to expand the discussion a little, with your permission, to areas such as public services. And in fact, I have two theses to present to you, really. Firstly, that although there have been remarkable successes in terms of rolling out access to public services using digital technology, there is also the danger that we're being excessively ambitious or excessively sometimes self-congratulatory about the way in which these access mechanisms have been rolled out. I'll elaborate on that in a little, but my key point, which Arno in his introduction at the start of the day mentioned, really is that there are 3 billion people who are reachable through the internet, are using the mobile internet, and yet 85% of them that are reachable, they do not, 3.14 do not actually use the internet. And so there are vast numbers of people who are technically reachable, but who do not actually use it. And if you look at the slide that you have on the screen there,
at the bottom of the page, you see there are various gaps regarding the internet. There's first of all the coverage gap, which is the technical rollout. But then, bearing in mind what I've just said, the usage gap is people who are technically contactable but do not actually use the internet. That is actually a huge problem. And the North Africa, West Asia region has a usage gap of 55%, which is the second highest in the world. And so we are in danger of overestimating people's access to the internet. And then thirdly, there's a further gap, which is that even if you do actually use the internet, you may not necessarily use it for some of the operations that we've been talking about, for example, in the more sophisticated retail sector. And there has also been a tendency in the health sector to say that we're going to be able to use e-health mechanisms, we're going to be able to diagnose on the internet. We're actually a long way from doing this at scale. And so I think that we need to pay attention to the basic services which can be used, for using digital measures. This is important. Why? Because the Western model of social service provision or health service provision is not really applicable in much of the rest of the world, because the Western model is based on employment patterns where most people have formal employment. And so their tax records, their income records, their contribution records for social insurance can be recorded carefully. Now, in 90% of low-income countries, in all the low-income countries, 90% of the workforce is informal. And in the North Africa, West Asia region, 2/3 of the workforce is informal. So we can't use employment-based records. So we have therefore to have another way of doing it, and what is becoming dominant now in many developing countries, and those countries with large levels of informal employment, is simple identity as the basis for entitlement to a public service. And as you can see on that slide, there is an SDG which indicates that by 2030 we need to provide a legal identity for all, including birth registration. And okay, we'll go on to the next slide, please. What I want to point out to you is that Robin, we have at 3 UNCTAD minutes have left. pointed Thank you. to the need for the principle of technological neutrality, which exists, as Dr. Mwemba was indicating, regarding online and offline retail transactions. In other words, you should have the same protection whether you're online or offline. This should also be applied to public services. Entitlement to access to public services should not depend on a single medium of application, such as digital registration. The human right to health should always remain in place and not be overridden by technical obstacles. That was the conclusion of a recent paper which I did with Arno on access to health services. However, what we actually see is, although in theory, many people, including in my own country, the United Kingdom, technically they have the legal rights to many social services. In fact, though the admission to those services is often digital by default. That is, you're expected to apply online for them. And that in practice, therefore, it's actually very difficult to apply for many of your entitlements without going the digital route. The French Défenseur des droits, the defender of the rights, which is an office of the French Republic, gave a very, very strong recommendation in 2022. Do not trap the user in an exclusively digital relationship. Do not hold users liable for errors or malfunctions of public sites. And they pointed to the systematic passing on to the user of tasks and costs that had previously been the responsibility of the administration. So, so basically there is an erosion of human rights in a sense. Now, this, going to a couple of case studies in India, the previous slide, please, on the slide number 4, please. In India, where we've seen a
prodigiously rapid expansion in registration through digital mechanisms. 900 million registrations in 10 years, now almost the entire population using biometric identifiers. They nevertheless have access problems when it actually comes to the point of service delivery, to the extent that the Indian Supreme Court ruled, very wisely in my view, that no one should be denied access to services because of not being able to use digital mechanisms. Nevertheless, so there is a success in terms of the registration, but actually applying that registration in practice is proving to be difficult. Now, as what is often known in the digital area as the African miracle, which in many ways harks back to the astonishing development of M-Pesa in East Africa. That started in Kenya in 2007, but it operated on the basis of very, very simple mobile telephony and text mechanisms, often using 2G phone systems. This simplicity of this system meant it was adopted incredibly rapidly by the Kenyan population. And within just a short period of time, within 10 years, it was accounting for half of the Kenyan economy passing through the M-Pesa system. It massively expanded financial services. So it is a great success, but I put it to you that the secret of that success was its very simplicity and its cheapness, because it relied on the very, very simple technology using passwords that were texted from the user to the M-Pesa distributor of cash. However, we've also seen in Africa very recently during COVID, in the absence of registered identity, telephone phone numbers became identifiers for financial support during COVID. 19 million informal workers received emergency income support in Togo, for example, an extraordinary achievement in a very, very short period of time. So it can be done, but I think if we keep the technology as simple as possible when it comes to those technologies that poorer consumers can use because they can't afford the more expensive internet-based systems, which I indicated to you do not always reach those who need it, even if those people technically can be contacted. Now, the North Africa, West Asia region has actually also in recent years done some remarkable things in extending, for example, health service entitlement to migrant workers, getting financial support to refugees, often very, very rapidly during COVID-19. This was done using online platforms for registration, easing proof requirements that require physical presence, using e-wallets and bank transfers. So quite sophisticated technical mechanisms have been used, particularly in the Gulf region, which does indeed have one of the highest levels of internet penetration now in the world. So on the slide number 5, these are, I'm not going to dwell on this, these are the possible benefits and possible risks according to identification mechanisms. And I'll conclude now on the issue of future channels. I think the danger of the digital divide, which Arno referred to at the beginning, is actually growing. Why is that the case? Because artificial intelligence is really quite a different thing from what we've seen so far. The Internet of Things, where home devices are guided through the internet, so their functionality depends on access to the internet. If internet connections are difficult or expensive to obtain, then we are in danger, therefore, of leaving the poorer consumers out of the benefits which these things can bring. And what is an astonishing figure, which I saw on the issue about CSMA, which is Robin, the trade you will need to wrap up now. Okay. Thank you. Of the digital sector, is that they expect that 46% of the global benefits of 5G, that is the latest generation of mobile internet telephony, will be in services including public services, and only 2% in retail.
between now and 2030. So this is what we're witnessing. And it worries me because I don't believe that consumers should have to be digital experts to have access to the rights. And many of the services that they're currently using, such as 2G and 3G technology, are actually being phased out. So the future of the internet-based transactions is that they may become less accessible to those people who have the least financial resources. That is the concern that I want to raise. Thank you for your attention. Very much. Thank you for this, Robin. I now have a list of interested participants who would like to make very short presentations. And I have in my list Syria, Libya, Mauritania. So I will start with Syria. Mr. Hussein Al-Nasra. If Mr. Hussein is in the room, he can come to the podium. Mr. Hussein, I'm going to ask you to keep your presentation to 5 minutes maximum. Thank you. Thank you. شكرا لقبولكم مداخلتي. طبعا سوف أتكلم بإيجاز عن قانون التجارة الإلكترونية في الجمهورية العربية السورية. طبعا في بداية تعتبر التجارة الإلكترونية هي من أهم وأساليب التجارة التي تغزو عالمنا الحالي، وذلك لعدة أسباب، أهمها أنها قادرة على الوصول إلى كافة أطراف المجتمع والأماكن من حيث الترويج للمنتج، إضافة إلى أنها تقدم خدمة سهلة وبسيطة للمستهلك في التعرف على المنتجات والشراء بشكل سهل، إضافة إلى موضوع هام جدا وهو قادرة على توظيف العديد من الشبان وخاصة من ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة الجزئية والذين قادرين على استخدام الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي من حيث العمل. طبعا أصدر القانون رقم 3 لعام 2014 في الجمهورية العربية السورية الخاص بالتعاملات الإلكترونية، والقرار رقم 400 والقرار أو التعليمات التنفيذية والضوابط رقم 479 لعام 2019 الخاص بحماية المستهلك الإلكترونية. وقد جاء في بنوده العديد من الأبواب والفصول الخاصة بعملنا وخاصة حماية المستهلك، منها مجموعة من التعاريف كتعريف الرسالة الإلكترونية أو السند التجاري الإلكتروني والوسيط الإلكتروني والعقد الإلكتروني إلى آخره من التعاريف. كما جاء في نصوصه راعى فيها الحجية المقررة قانونا للتوقيع الإلكتروني، كما خص فصل كامل للتعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية. أنا أتكلم بسرعة لضيق الوقت. وشروط الإجابة الإلكتروني وأن يكون موجه مثل أن يكون موجها لعدة أشخاص أو شخص واحد أو إلى العالم الطليق عبر شبكة الإنترنت. كما حدد شروط القبول الإلكتروني والإجابة الإلكتروني ضمن فصوله ونصوصه القانونية. وهنا يجدر بالذكر أنه حدد آليات التعاقد الإلكتروني وشروط التسويق الإلكتروني، أن يكون مسجلا في السجل التجاري، وأن يكون ممارسا من قبل إما شخص طبيعي أو اعتباري كالشركات، وعدد من الموافقات التي يتم الحصول عليها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى كالهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والمؤسسات العامة ووزارة المالية وغيرها. إضافة إلى ذلك تم تحديد واجبات البائع أو مقدم الخدمة من خلال تقديم معلومات واضحة للمستهلك عن المنتج والتعريف بعنوانه، طبيعته، نفقات المنتج، نفقات التسليم، وطرق وإجراء الدفع الإلكتروني وإدخال وطرق آجال التسليم وجميع المعلومات الواجب توفرها عن المنتج. كما أناط القانون بالسماح بالمستهلك بإعادة
المنتج والعدول عن الشراء وإبلاغ البائع بذلك ضمن شروط محددة أصولا. وبين القانون ليكون عادلا ومنصفا من يتحمل أعباء إعادة السلعة أو العدول عنها، حيث أنه في حال كان قد أوفى البائع بكافة التزاماته يتم تحملها من قبل المستهلك، وفي حال كان هناك خلل ما سوف يتم تقع على عاتق المستهلك. كما ألزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف، ولا يحق لهم التصرف والتعامل بها بما من شأنها أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات. وهنا من الجدير بالذكر أن نقول أن المخالفين لأحكام هذا القانون يخضعون لقانون حماية المستهلك من حيث العقوبات، كما أنه يتم إحالة الشكوى في حال عدم التعرف على الموقع أو البائع إلى وزارة الداخلية قسم الشكاوي الإلكترونية ليتم إصدار أو إحضاره ومعالجة الشكوى وإنصاف البائع والشاري، إضافة أنه يمنع مزاولة المهنة بدون ترخيص، وفي حال تم المزاولة يخضع لقانون حماية المستهلك وهو مزاولة مهنة بدون ترخيص. شكرا لإصغائكم وأعتذر عن الإطالة، لكن الوقت لم يسمح للتكلم بأكثر من ذلك. Thank you very much, Mr. Hussan. And I have with me, I would now like ask Ms. Wafa Tantouch to please come to the podium and give us a 5-minute presentation on your experience in consumer protection, in electronic commerce and digital markets. Madam, you have the floor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور والمشاركين الكرام من كل وفود العربية. تشرفت كثيرا بحضوري لهذا المنتدى واليوم العربي، ونشكر دولة البحرين مملكة وحكومة وشعبا على هذه الاستضافة، ونشكر الإسكوا على رعايتها لهذا المنتدى تزامنا مع قرب اليوم العالمي لحماية المستهلك. لن أطيل عليكم كثيرا. طبعا التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي أكيد ليه هو إيجابيات وليه سلبيات، فنتكلم على الإيجابيات لكي نحن نتغلب على التحديات من أجل المستهلك. طبعا التأثير الإيجابي للتجارة الإلكترونية زيادة الخيارات للمستهلك، توفير الوقت والجهد في التسوق، تسيير عمليات المقارنة بين المنتجات والأسعار. التحديات اللي يواجهها المستهلك في البيئة الرقمية والحلول. أول تحدي وهو الخصوصية والحماية الشخصية. تتعلق التحديات بحماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة للمستهلك بالإنترنت. يشعر المستهلكون بالقلق بشأن كيفية استخدام بياناتهم الشخصية من قبل الشركات والجهات الخارجية. الحلول يمكن تعزيز الشفافية في جمع واستخدام البيانات الشخصية وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات مثل GDPR في أوروبا، وأعتقد أنه هو قانون حماية البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي. ينبغي للشركات أيضاً تبسيط سياسات الخصوصية وتوضيح كيفية جمع البيانات واستخدامها. الأمن السيبراني تشمل التحديات مخاطر الاختراقات السيبرانية وسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني مما يؤثر على ثقة المستهلك. الحلول من وجهة طبعاً نظري ومن وجهة اطلاعي للموضوع: تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني تقنيات التشفير والتحقق الثنائي والتحديثات المنتظمة للأنظمة والبرامج. الثقة والموثوقية. تواجه الخدمات والمنتجات الرقمية تحدي تحقيق ثقة المستهلك في جودتها وموثوقيتها والتزام الشركات بتقديم الخدمات المعلنة. سامحوني نتكلم بسرعة لأنها 5 minutes. الحلول يمكن تعزيز الثقة
من خلال تقديم معلومات شفافة وصحيحة حول المنتجات والخدمات واستجابة فعالة لمشاكل العملاء، كذلك تعزيز الاستجابة للشكاوي وتحسين خدمة العملاء. زيادة الطلب والعرض، هذا يعتبر تحديات تواجه الشركات. التحدي في التنافس في بيئة رقمية مليئة بالعروض والإعلانات مما يصعب على المستهلك اتخاذ القرارات. الحلول: تحسين تجربة المستخدم من خلال تخصيص العروض والإعلانات وتقديم تجربة شراء مبتكرة ومميزة. يمكن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لفهم احتياجات المستخدمين وتقديم العروض المناسبة. يجب على الشركات والجهات المعنية مواجهة هذه التحديات والصعوبات بشكل جدي وتبني الحلول والإجراءات اللازمة لتعزيز ثقة المستهلك وتحسين تجربة الرقمنة. التشريعات والسياسات في حماية المستهلك، الأدوات القانونية والسياسات التي يمكن تطبيقها لحماية حقوق المستهلك في البيئة الرقمية مثل الضمانات، مكافحة التضليل الإلكتروني، تقديم آليات فعالة لتسوية المنازعات. الحاجة إلى تعزيز التوعية والتثقيف، تأكيد الحاجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، والخلاصة موجودة بعدين من باش نطيل عليكم. طبعا احنا في قانون المنافسة سنة 23 سامحوني رقم 7 سنة 2023 عندنا باب حماية المستهلك في الفصل السادس، عندنا التعاقد عن بعد إلكترونيا، وعندنا عدة مواد تضمن حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية والرقمنة. والمشرع سمح في هذا الفصل بالذات إن يعني نقدر نحددوه تحديد لي، لأن دائما التطور والتكنولوجيا. تمام، حاضر. enough وشكرا. Thank you very much, Ms. Wafa, for keeping also in the time. And I apologize to all of you. I think we should have an Arab Consumer Protection Forum just on e-commerce, so I don't have to keep this timing so strict. But I think now is time to open the floor for comments and suggestions. If you have any quick questions you would like to address to our speakers, please raise your hand. I will take 3 questions. I see Morocco, Egypt, and the lady. So if you could please send in a micro to the Moroccan delegate, the lady in green. Thank you. Followed by the gentleman in the front from Egypt. Thank you. السلام عليكم. عندي فقط تساؤل بسيط بالنسبة لمسؤول وزارة الداخلية بالبحرين. لما تحدثتم عن الجريمة المتعلقة بالفيك فاكنسي، هل هي مشابهة لتسويق الهرمي؟ هذا بس كان عندي في يعني تساؤل مقارنة بهذا الشق. هل هو تسويق هرمي؟ شكرا. سوري بس ما فهمت السؤال، اللي هو شنو اللي تشبهينه بالتسويق الهرمي؟ الفيك فاكنسي. الفيك بالانس؟ فاكنسي. الفيك فاكنسيز. يس. لا هو مش زي التسويق الهرمي او الشبكي، مختلف تماما. انما يتم ايهام يعني مواطن في البحرين بانه حيحصل على وظيفه، هذه الوظيفه وهميه غير حقيقيه. يتم انتحال شخصيه بنك احد البنوك في البحرين، ويوهمون المواطن انه هو بيكون موظف، ومن خلال الموظف ذي يتم الاحتيال على اشخاص اخرين. يعني يعلمون الموظف ويدربونه طريقه التسويق والاستثمار، ويبدا الموظف يجيب كاستمرز عن طريق اللي هو يعني يخبرهم ان في عندنا بلاتفورم من خلاله تقدر تستثمر. الموظف ذي يعني ما عنده بينه ان هذه الشركه يعني توهم ان هاي حقيقه، هو على في باله انه هو بالفعل البنك يكلمه وانه هو موظف ويمشي له راتب، لكن بالفعل بعد ما الضحيه يقع يعني ضحيه في جريمه احتيال، يتضح انه لما يروح الشرطه ويعمل بلاغ ضد الموظف، فلما يتم استدعاء الموظف يتضح بان تم الاحتيال عليه وايهامه بانه هو موظف. الاحتيال الهرمي يعني كلش يعني جدا مختلف، ولا ما هو بيع منتجات ومن خلال اشخاص اخرين، والراس الهرم هو المستفيد الاكبر.
هذه مختلف، والقانون في البحرين يجرم هذه الاحتيال الهرمي او الشبكي. شكرا. Thank you very much. Egypt has the floor and it's followed by the lady in brown. Thank you. اولا شكرا على الجلسه الممتعه. دايما احنا بنشوف ان التجاره الالكترونيه تعتبر يعني احد التحديات الكبرى في العصر الحالي. احنا كمصريين عندنا قانون بيتعامل مع التجاره عن بعد اللي هي الجزء التجاره الالكترونيه منها، لكن المعضله عندنا او المشكله ان المواقع دايما ليها الاي بي الخاص بتاعها اللي احنا بنجيب منه المسؤول عن الموقع. لكن عندنا مشكله البيع والشراء عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، اذا كان الفيسبوك او الانستجرام، لان بعد واقعه الشراء مباشره بيتم غلق الصفحه فما بنعرفش نوصل. فمحتاجين يبقى في تكاتف دولي، ان احنا يبقى في توجيه من توجيهات الامم المتحده ان المواقع الخاصه بالتواصل الاجتماعي يبقى عندها احتفاظ بالاي بي او احتفاظ بشخصيه الشخص اللي بيسجل صفحه او بيسجل اكونت جديد، نقدر نتواصل منه كاجهزه داخل الدول او كانتربول من الشخص اللي فتح الصفحه، لان بمجرد غلق الصفحه انا ما بقدرش اوصل له. احنا بنوصل للمواقع عن طريق الاي بي، عن طريق الموبايل المسجل، بنحاول نخاطب اجهزه حمايه المستهلك في الدول ديت، لكن مجرد غلق الصفحه ديت، ودي طبعا دلوقتي بقى التجار او الناس اللي بتبرع في الكلام دوت بقت سريعه، خاصه على مواقع كبرى زي امازون وزي علي بابا. ما بنقدرش ان احنا يعني بنقدر نخاطب ونقدر نجيب بيانات، لكن الفيسبوك مازال البيع والشراء عليه، وممكن يكون نسبة البيع والشراء على الفيسبوك أكبر من موقع أمازون وموقع جوميا، لكن إحنا ما بنقدرش إن إحنا نتواصل مجرد غلق الصفحة. ودي كانت توصية وشكرا. I'm afraid we'll move to the next speaker. Ma'am. السلام عليكم. ثناء موحان من جمهورية العراق. سؤالي للسيدة من وزارة الصناعة والتجارة في المملكة. بيّنت بأنه المملكة تمنح تراخيص لإقامة المتاجر الإلكترونية لحماية المستهلك. سؤالي هو هل هناك في المملكة قوانين أخرى لها علاقة بمنح تراخيص يعني إنشاء المواقع الإلكترونية وممارسة التجارة؟ هاي من ناحية. الناحية الثانية أما الترخيص اللي تمنحها وزارة الصناعة في المملكة هو خاص لموضوع حماية المستهلك. شكرا جزيلا. نعم، شكرا على السؤال. حاليا الوزارة عندها نشاطين معنيين بالتجارة الإلكترونية. طبعا وزارة الصناعة والتجارة تتبع في تصنيف الأنشطة الآيسك 4 اللي هو نظام انترناشونال في موضوع تصنيف الأنشطة التجارية. فالنشاطين حاليا لأي ممارسين للتجارة الإلكترونية يكون من خلال نشاطين: نشاط ينظم عمل المتاجر الإلكترونية، ونشاط كذلك يتيح لممارسي التجارة الإلكترونية يعني العمل من خلال أسواق إلكترونية. والأسواق الإلكترونية طبعا يعرض عليها تجار آخرين، هو بس يملك المنصة. فالمتطلبات للنشاطين تختلف، لذلك صار في نوعين للأنشطة عشان تستوعب الترندز اللي موجودة اللي اليوم يمارسونها ممارسي التجارة الإلكترونية. طبعا هو الحماية للمستهلك غير مباشرة، لأنه بمجرد التزام التاجر بالاشتراطات الخاصة بالنشاط هو بيحمي المستهلك، لأن الاشتراطات هذه تحدد المعايير لممارسة التجارة الإلكترونية، ومنها أن مثلا تكون في، على سبيل المثال وليس الحصر، أن تكون مثلا في سياسات واضحة على المتجر الإلكتروني، مثل سياسات الاسترجاع والاستبدال وإلغاء الطلب وغيره لتحمي المستهلك أو المتعامل مع المتجر الإلكتروني. كذلك السوق الإلكترونية في بعض الالتزامات على التاجر أنه يتعامل في هذه المنصة وهي السوق الإلكترونية مع تجار عندهم ترخيص من الوزارة، يعني مو أي شخص حاب أنه هو يبيع من خلال هذه المنصة والسوق الإلكترونية ممكن يدخل عليه. أتمنى أني أجبت على السؤال. يعني الرقابة من خلالكم، تكون الرقابة من خلالكم وزارة الصناعة؟ اي نعم. تمام. اي نعم، مجرد حصوله على الترخيص التجاري
هو ملتزم بجميع القوانين والأنظمة اللي مسؤولة عن تطبيقها وزارة الصناعة والتجارة. تمام، شكرا جزيلا. العفو. Thank you very much. This brings to a close our interactive session, but I would like to go back to our panelists and ask them to sum up just if they could have one wish to better protect consumers in the digital economy, what would it be? And I'm going to start on the opposite order. I'm going to ask Robin first. Robin, what would you be your wish about protecting consumers in the digital economy? You have 1 minute. I would like the SDG to be honored, which indicates that there should be universal access, and for that universal access to be available for digital mechanisms to be at low cost. This may necessitate some regulatory mechanisms or competition mechanisms, as have happened, for example, in South Africa recently, so that everybody can have access to these services without having to spend a lot of money getting onto digital platforms and spending money on digital services. Thank you very much, Robin. Christine, what would it be for you? What is your wish to better protect consumers in e-commerce? I shall take my magic wand and wish on all consumers, wherever they are in the world, to be able to have consumer protection systems in place that are going to put fairness right at the heart of their design, so that we are not trying to constantly expect consumers to make better choices and be more careful, but expect businesses to behave fairly towards them. And that will obviously need some stronger enforcement, but hopefully, as a lot of countries are currently designing or redesigning and improving their consumer protection laws, they can perhaps think of fairness as a guiding principle. Thank you very much, Christine. I would now like to move to Dr. William Wemba. What would it be for you? What is your wish to better protect consumers in digital markets? Thank you very much. My wish would be effective cooperation and collaborations among agencies in whatever part of the world. And also, I think more collaboration with agencies, especially in advanced jurisdictions. And by advanced jurisdictions, I mean those jurisdictions that have been enforcing consumer laws for some time now. They've gained experience. It is important that they also are open and flexible to cooperate with those agencies that are younger. And obviously, I would also want to see a lot of advocacy as we are doing now. We need to keep on talking about these issues so that the consumers who are at risk of being victims of these terrible business conduct are aware of that and are ready to report to the right agencies. Thank you. Thank you again. I would now like to move to our speakers here in the podium. Ms. Maram, what would it be for you? What would your dream, what would your wish be to better protect consumers in digital markets? لما نتكلم عن المستهلكين احنا نتكلم عن كل الناس، في واقع الامر كلنا مستهلكين، ومع انتشار التجاره الالكترونيه صار من الضروري ان يصير في حمايه خاصه للمستهلك الالكتروني، ولذلك وزاره الصناعه والتجاره وضعت هذه الاولويه ضمن اولوياتها، كونها مسؤوله عن حمايه المستهلكين كذلك التجاره الالكترونيه. في اعتقادي ان الاعتماد فقط على الانظمه او القوانين القائمه او المسانده للتجاره الالكترونيه ما عاد كافي بسبب خصوصيه التجاره الالكترونيه وخصوصيه حقوق المستهلك الالكتروني. فاعتقد ان تنظيم او اطار قانوني واضح للتجاره الالكترونيه اصبح ضروره في جميع الدول. Thank you. And now, Mr. Mohammed, what would it be for you?
أنا إذا بعرض تجربة يعني قمنا فيها في مملكة البحرين وممكن الاستفادة منها في دول أخرى، أن احنا قمنا بتعزيز التوعية من خلال صفحة انستغرام وكذلك واتساب كوميونتي، لأن اليوم على أساس تحمي الكونسيومر أنت لابد أن توضح له كيفية طريقة وقوعه في الأسلوب الإجرامي الحديث. فاحنا من يطلع أسلوب إجرامي حديث على طول احنا نجهز بوست ونرسله في الواتساب كوميونتي، ونسقنا مع جميع الانفلونسرز وصانعي المحتوى في مملكة البحرين بحيث أنه يتم إعادة نشر هذا المحتوى فتوصل لجميع الأشخاص باللغة العربية والإنجليزية. وبخصوص اللي هو تعقب الاي بي ادرس، تعقب الاي بي ادرس ممكن يكون صعب، فلذلك احنا we are always follow the money. فاذا كان تعقب المال صعب الاي بي ادرس اصعب، فحاليا على اساس تعقبه يكون اسهل بالنسبه حق السلطات، دائما يعني تعقب الاموال بيكون باذن الله سهل. يعطيكم العافيه. We've heard about collaboration in enforcement, about clear legal frameworks, about cross-border and international cooperation, about protection by design, about access. We've heard so much today. Please thank our speakers with me with a warm round of applause. Thank you very much. I believe there is a request for intervention for the floor that has been trying to connect for the last 40 minutes. If that is the case, please give the floor to Mauritania for a 5-minute intervention. And that is not the case. So let me remind you about what the UN guidelines for consumer protection say about e-commerce. First is to recognize consumers' legitimate need to receive a level of protection in e-commerce that is not less than traditional forms of commerce. Second is a recommendation that member states work towards ensuring that consumers and businesses know their rights and obligations in digital markets. And third, and it goes very much to what Ms. Maram said, to revise and assess whether rules and regulations are fit for purpose for the digital economy. There's a lot of work lying ahead of us. Let's get to it. Thank you very much.